While I will not send American servicemen to fight in Ukraine, we have supplied the Ukrainian military with equipment to help them defend themselves. We provided training and advice and intelligence for the same purpose. And make no mistake, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. An attack against one NATO country is an attack against all of us. And the United States' commitment to Article 5 is sacrosanct. Already, in response to Russia's buildup of troops, I've sent additional U.S. forces to bolster NATO's eastern flank. Several of our allies have also announced they'll add forces and capabilities to ensure deterrence and defense along NATO's eastern flank. We will also continue to conduct military exercises with our allies and partners to enhance defensive readiness. And if Russia invades, we'll take further steps to reinforce our presence in NATO, reassure us for our allies, and deter further aggression. To be clear, if Russia decides to invade, that would also have consequences here at home. But the American people understand that defending democracy and liberty is never without cost. This is a cause that unites Republicans and Democrats. And I want to thank the leaders and members of Congress of both parties who've forcefully spoken out in defense of our most basic, most bipartisan, most American principles. If Russia decides to invade, that would also have consequences here at home. But the American people understand that defending democracy and liberty is never without cost. This is a cause that unites Republicans and Democrats. And I want to thank the leaders and members of Congress of both parties who've forcefully spoken out in defense of our most basic, most bipartisan, most American principles. I will not pretend this will be painless. There could be impact on our energy prices. So we are taking active steps to alleviate the pressure on our own energy markets and offset raising prices. The United States and NATO are not a threat to Russia. Ukraine is not threatening Russia. Neither the U.S. nor NATO have missiles in Ukraine. We do not have plans to put them there as well. We're not targeting the people of Russia. We do not seek to destabilize Russia. To the citizens of Russia, you are not our enemy. And I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine. An invasion remains distinctly possible. That's why I've asked several times that all Americans in Ukraine leave now before it's too late to leave safely. For weeks now, together with our allies and partners, my administration has engaged in non-stop diplomacy. This weekend, I spoke again with President Putin to make clear that we are ready to keep pursuing high-level diplomacy, to reach written understandings among Russia, the United States, and the nations of Europe to address legitimate security concerns, if that's his wish. Does NATO see real evidence of a de-escalation? Not so far. We have not seen any de-escalation, any withdrawal of Russian troops and equipment. But of course we hope that will happen because we are calling on Russia to de-escalate and to engage in dialogue with Russia, with NATO and NATO allies to find a political solution. Las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania han desatado un aluvión de iniciativas diplomáticas. Hoy ha sido el canciller de Alemania, Olaf Scholz, quien mantuvo en Moscú conversaciones con el presidente Vladimir Putin. Scholz enfrenta críticas en su país por su ambigua respuesta a la creciente amenaza de un ataque militar ruso contra Ucrania. Sin embargo, hoy el canciller intentó hablar de forma más contundente en la capital rusa. Afirmó que no se puede reconocer ningún motivo sensato para el despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania.
Scholz acude a este encuentro con Putin con una buena carta que jugar, y es la importancia económica de Alemania para Rusia y la relevancia del gasoducto Nord Stream 2. Después de su reunión con Putin, sin embargo, Scholz reconoció la importancia de la vía diplomática y del intercambio con Rusia. Escuchemos. Los alemanes y todos los europeos tenemos claro que una seguridad duradera no puede lograrse contra Rusia, sino solo con ella. Sobre esto hay consenso en la OTAN y en la Unión Europea, por lo que una solución debería ser posible. Por difícil y grave que parezca la situación actual, me niego a calificarla de desesperada. Ich weigere mich, sie als aussichtslos zu beschreiben. Por su parte, el presidente de la Federación Rusa respondió claramente ante preguntas de los periodistas que Rusia no quiere una guerra. Recordó, sin embargo, que desde el punto de vista ruso, Ucrania no respeta tampoco los acuerdos de Minsk de 2015. Estamos dispuestos a continuar el proceso de diálogo, pero todas las cuestiones mencionadas tienen que ser evaluadas como un paquete, sin separar las cuestiones de seguridad más importantes para Alemania. Los otros asuntos de seguridad también se discutieron en el contexto del conflicto ucraniano. El gobierno de Kiev, como sabemos, se niega a mantener los acuerdos de Minsk y a implementar el acuerdo de 2015. Un encuentro de dos pesos pesados en Europa. Queremos analizarlo desde ambas perspectivas. Запад ведь какую сейчас занимает позицию? Вот мы требуем, чтобы Россия прекратила свои учения, чтобы она отвела свои войска. А Россия как планировала, так и выполняет эти свои планы. Вот пришла пора частично завершить эти учения, они начинают возвращаться в места постоянного базирования. И Запад тоже говорит, вот, я вас уверяю, Запад, если еще не сказал, обязательно скажет. Вот видите, мы как нажали на них, как там, значит, Байден цыкнул, они сразу испугались и выполнили наш требования. Вот и все. Это торговля воздухом. Наши западные коллеги преуспели в этом весьма и весьма. Нам учиться надо таким фортелям, которые они выкидывают.